എൻ്റെ പേര് Jenna Nasnin. ഞാൻ മാവൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 10ാം തരം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എൻ്റെ പിതാവ് അബ്ദുൽ നാസർ കോഴിക്കോട് MM ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ്. എൻ്റെ മാതാവ് സാബിറ മപ്രം LP സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ്. പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ്. ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് ദ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ്. ഈ ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് സാറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള കുറേ കാലം ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. പക്ഷേ വീട്ടിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഉപ്പ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉപ്പ പറഞ്ഞപ്പം ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി. കാരണം അത്രയ്ക്കും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ബുക്ക്. ഇത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡ്രീംസ് ഫോളോ ചെയ്ത് അത് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ തോന്നും. കാരണം അത്രയ്ക്കും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പവർ. കാരണം ഞാനിതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ ബുക്ക് ആരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. അത്രയ്ക്കും മോട്ടീവാണ്. പിന്നെ ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരോടും ഇത് വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Paulo Coelho's The Alchemist is such a book with 240 millions of copies sold worldwide and translated into 87 languages. This is the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. This story teaches us, as only a few can, about the essential wisdom of listening to our hearts, learning to read the omens that strew along our life path, and all about following our dreams. The Alchemist is a beautiful story about magic, dreams, and treasures we seek elsewhere and find it on our own doorsteps. They crossed the desert for another 2 days in silence. The alchemists had become much more cautious because they were approaching the area where the most violent battles were being waged. As they moved along, the boy tried to listen to his heart. It was not easy to do. In earlier times, his heart had always been ready to tell its story. But lately, that wasn't true. There had been times when his heart spent hours telling of its sadness, and at other times it became so emotional over the desert sunrise that the boy had to hide his tears. During the next 3 days, the two travelers passed by a number of armed tribesmen and saw others on the horizon. The boy's heart began to speak of fear. It told him stories it had heard from the soul of the world. Stories of men who sought to find their treasure and never succeeded. Sometimes it frightened the boy with the idea that he might not find his treasure or that he might die there in the desert. At other times, it told the boy that it was satisfied. It had found love and riches. "My heart is a traitor," the boy said to the alchemist when they had paused to rest the horses. This story ends by telling us that we seek the treasures elsewhere and end up on our own doorsteps. This is the message that we receive from this story.